This essay, that is Buddha, the Light of Asia, is one of, and also the next lesson, Helen Keller, appeared in the Reader's Digest. Hauser is the great essayist and authored Machiavelli, The Man and the Reputation, Bravo, Mozart, and St. Paul, Apostle to all men. The prescribed essay gives us an account of, a description of the life of and teachings of Buddha. Now, the lesson in points. In Bodh Gaya, under a bodh tree, Lord Buddha attained enlightenment. It was in bodh tree that Lord Buddha attained enlightenment. Siddhartha Gautama, Buddha taught universal values. Universal values, സാർവത്രിക മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചത്. His essays were passed on orally to posterity. You know what is the meaning of posterity? Future generation. വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ sayings pass on ചെയ്തു. His father was the ruler of rustic kingdom in Nepal. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ നേപ്പാളിലെ റസ്റ്റിക് കിങ്ഡം അവിടുത്തെ ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു. And his mother Maya died a week after his birth. He got married and got a son and left his kingdom at the age of 29. At the age of 29, he left his kingdom. As a homeless beggar, he strove to find out the meaning of existence. As a homeless beggar, after leaving the house, he became homeless, and like a beggar, he worked hard. What is the meaning of strove? Worked hard to find out the true meaning of his existence. You know the meaning of existence. നിലനിൽപ്പ്, തൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ meaning. He worked hard to find out the meaning of his life. Studied Hindu scriptures. He studied Hindu scriptures, you know, scripture, religious books, under the influence of 5 ascetic monks. സന്യാസിയുടെ, you know. അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ അസറ്റിക് മങ്സ്, ദേ പ്രാക്ടീസ്ഡ് സെൽഫ് മോർട്ടിഫിക്കേഷൻ, സെൽഫ് റിനൗൺസിയേഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് he എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ഓൾ ദ വേൾഡ്ലി ലൈഫ്. ഈ ലോക ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ എന്താണ് ആഗ്രഹങ്ങളും അദ്ദേഹം ത്യജിച്ചു. He practiced what kind of life? He practiced self-mortification, self-renunciation. Then learned that gluttony as well as starvation were pernicious. What is the meaning of pernicious? Harmful. ഉപദ്രവകരമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹാംഫുൾ ആണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത്. Gluttony, എന്താണ് greed, as well as starvation, പട്ടിണി. Both are harmful, both are pernicious. Gautama Buddha learned that. What did he learn? He learned that gluttony as well as starvation were pernicious. 6 years after leaving home, going through spiritual crisis, ഒത്തിരി ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോയി. He went through
a spiritual crisis and became the enlightened one. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ബോധോദയമുണ്ടായിരുന്നു. He became the enlightened one. Then, after becoming the enlightened one, what did he preach? He preached 4 noble truths at Varanasi. What did he preach? He preached 4 noble truths. 4 Sanatana Satyangal. That was when he was in Varanasi, he taught the 4 noble truths. Also, the 8-fold path. Ashtanga Margangal. The 8-fold path was a moral teacher, we can say. Moral teacher. Gautama Buddha became a moral teacher. Noble truths helps us to be victorious over all evil motives, evil objects. തിന്മയുടേതായ എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും. We can become victorious. And we can emancipate. We can be free from evil motives by practicing noble truths. Which are the noble truths we study later. Okay. Wheel of life, Nirvana. Gautama Buddha entered into Nirvana. Liberation. You know what is liberation? Mojanam. Liberation from all the evils. Liberation from worldly life. Liberation from worldly pleasures. In the large number, conversions took place. I think in the essay we learned about 80,000 people were converted. 80,000 people because of his convictions. Okay, disciples. There were many disciples for Gautama Buddha. Meditation is a salutary effect. The good effects of meditation. That is called the salutary effects. Loved everyone. At 80, he passed into Nirvana. He entered into Nirvana at the age of 80. At Kessia, a 6-meter recumbent, lying down figure, recumbent of the dormant Buddha, we can see. The powerful Buddha. These are some points about the essay. Now we come to the paragraph questions. Paragraph questions. Enumerate the events of Buddha's life until he became the enlightened. Enumerate. Describe the events of Buddha's life until he became the enlightened. How did he become enlightened? Buddha's father, as you know, was the ruler of a rustic kingdom, uncultured kingdom. He was a ruler of a kingdom. And what was his mother? His mother Maya died a week after his birth. He was named Siddhartha. What was his name? Siddhartha, meaning expectancy fulfilled. പ്രതീക്ഷകൾ സഫലീകരിച്ചു. He had some expectations in his life, and that he was able to fulfill that. Another fulfilling. He learned to read and read scriptures. He read some religious books and worshipped the old Hindu gods.
Hindu godsനെയൊക്കെ അദ്ദേഹം വർഷിപ്പ്. He worshipped Gautama Buddha, that is Siddhartha, worshipped the old Hindu gods. Siddhartha got married and led a happy life. He led a happy life after marriage. At the birth of his son, he slipped away from the palace one day. After giving birth to a son, after the birth of his son, he slipped away from the palace. കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നൊരു ദിവസം അദ്ദേഹം പുറത്തിറങ്ങിയെന്നാണ്. He slipped away, he walked away one day when he was only 29 years of age. 29 years of age. He wandered aimlessly. Trying to find the causes for human suffering. He wanted to learn what are the causes for human suffering. മനുഷ്യന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ കാരണങ്ങൾ അറിയാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. To discover the answer. So in order to find out the answer, he decided to renounce everything, to abandon everything, എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. He visited several parts of North India as a homeless beggar. As a beggar now. He left his house and became homeless. So as a homeless beggar, he visited several parts of North India, wishing to come to grips with the true meaning of his existence. He wanted to know the true meaning of his existence. The true meaning of his existence. He tried self-mortification. സ്വയം ത്യജിച്ചു. സ്വയം ത്യാഗം ചെയ്തു. Mortification. Yet another word is renunciation. He tried self-mortification. സ്വയം ത്യജിച്ചു. But soon realized that it was an exercise of futility. He understood that it is futility. It is of no use. പ്രയോജനമില്ല എന്ന് കണ്ടു. It was an exercise in futility. You know what is futility? Uselessness. Found out that both gluttony and fasting are pernicious. We have already learned the word pernicious, harmful. Okay. He found out. What did he find? He found out that both the gluttony means greed, artin. He found out that both the gluttony and fasting, bhavasa, are pernicious, harmful. Okay, that is what he found out. കണ്ടുപിടിച്ച സത്യം അതായിരുന്നു. He found out the fact that fasting and gluttony, they are pernicious. 6 years after leaving home, he went through a momentous search, a serious search. It was a serious search. He sat under a boat tree, Bomara, boat tree. It is the name of a tree. Immobile for 7 days and nights. 7 രാത്രി 7 പകല് അനങ്ങാതെ. Immobile. Immovable. അനങ്ങാതെ ബോട്രിയുടെ കീഴിൽ. And came to the end of his search. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ended his search. He had seen the light. പ്രകാശം കണ്ടു. And even after was known as Buddha. Ever after was known as Buddha. Then he came to be known as Buddha, the enlightened one. Siddhartha became Buddha, the enlightened one. That means he found out the meaning of his true existence. The meaning of his existence. Okay. He carried his newfound knowledge to Benares, now known as Varanasi. Benares, now it is known as Varanasi. He carried his newfound knowledge to Benares. He started out his final journey to Nirvana at the age of 80. 80-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം നിർവാണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. He started out
on his final journey to Nirvana at the age of 80. So this is the a paragraph question that you must learn. Another one, a saying, all creatures are eternally fettered to the wheel. Elucidate. That means all creatures, all human beings are eternally, forever fettered to the wheel. എന്താണ് ചങ്ങലയിൽപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. Wheel, fettered, enchained. Buddha, Siddhartha Gautama lived, preached, and died during the 5th century BC. So he lived, preached, പ്രസംഗിച്ചു, and died during the 5th century BC, 5th century, renouncing the world and its pleasures. What is the meaning of renouncing? Renouncing, abandoning, leaving out the world and its pleasures. ലോകവും ലോകത്തിൻ്റെ സുഖങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. He set out, he started at the age of 29 to find out the cause of human suffering. We came across earlier, he set out to know the causes of human suffering. മനുഷ്യൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ കാരണങ്ങൾ. Sitting under a boat tree, legs folded, സമ്മറം മുടഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, legs folded under him, he remained immobile for 7 days and 7 nights. 7 രാത്രി 7 പകല്. Then and there, soon he saw the light. പ്രകാശം കണ്ടു. And ever after he was known as Buddha. Then he became, after sitting under the boat tree for 7 days and 7 nights, he meditated and meditated. Then he got the light and he became the enlightened one. He went from place to place, sermonizing, preaching to the people about the fourfold truth. 4 സത്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത്. And converted thousands of people. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഇതാണ് കൺവേർട്ടഡ്, പരിവർത്തനം വരുത്തി, അതിന് മാറ്റം വരുത്തി. And converted thousands of people. The first truth is that life is painful. നമ്മൾ 4 truth. What are the 4 truths convey? The first truth is that life is painful. ജീവിതം വേദനാജനകമാണ്. Life is painful. That's a reality. That's the truth. Life is painful. Human life is painful. Second one, that pain is caused by constant craving, constant desire for sensual lights. ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെതാ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സന്തോഷം, അതിനുള്ള തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ക്രേവിങ്, അതുപോലെ പ്ലഷർ, മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദ പെയിൻ? ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി man's search for sensual delight, pleasure and material things. These are the things that make our life painful. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പെയിൻഫുൾ ആക്കുന്നത് our constant craving. What do you know? Craving, desiring for sensual delights, pleasure and material things. The third one, that pain will cease. Our pain will cease. That pain will stop when a person is emancipated from desire, liberated from desire. ഈ ആഗ്രഹത്തിന് നമ്മൾ മോചിതനാകുന്ന എപ്പോഴാണോ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വേദനയൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. Our pain will cease when a person is emancipated, when a person is liberated, when a person is free from such desires. ആ ഡിസയറിൽ നിന്ന് എപ്പോൾ മോചിതനാകുന്നുവോ, then the pain will be ceased, the pain will be ended. Okay.
The third one. The fourth one. The fourth prescribes a way that leads to the cessation of pain, the end of pain. അതാണ് നാലാമത്തെ ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. What was the fourth one? That is the way that leads to the cessation, the end of pain. ആ വേദനയുടെയൊക്കെ അവസാനം അതായിരിക്കും. ഈ ട്രൂത്തൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ then our pain will be stopped. Our pain will be ceased. Okay. It is the noble eightfold truth, eightfold path. അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തന്ന 8 മടങ്ങുള്ള അല്ലെങ്കിൽ 8 ഫോൾഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പാത്ത് എന്തൊക്കെയാണ്? നെയ്മിലി, so what are the noble eightfold path? Right views, അല്ലേ? ശരിയായ വീക്ഷണം. Right views, right intention. Our intention should be right. Our purpose should be, our aim should be right. Right speech, ശരിയായ speech. Right action, right living, right effort, right thinking, and right concentration. So these are the 8-fold path taught by Gautam Buddha. Okay, what are they? What are they? Right views, right intention, aim, right speech, right action, right living, right effort, right thinking, right concentration. Satayendriyan. He preached that if we abide by these noble truths, if we abide by, if we are faithful to, abide by, faithful to these noble truths, ഈ നോബിൾ ട്രൂത്ത്സിനോട് നമ്മൾ വിശ്വസ്തത കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ we would win victory over all our motives, all our evil motives. നമ്മുടെ എല്ലാ ഈവിളായിട്ടുള്ള മോട്ടീവ്സിൽ നിന്നൊക്കെ we can become victorious if we are faithful to these noble truths. If we abide by, faithful to these noble truths, we would win, we can attain, we can achieve victory over all our motives. Motives in the sense evil motives. Okay. All creatures Buddha taught. ബുദ്ധൻ പഠിപ്പിച്ചെന്താ? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും, all creatures are fettered to, are chained to the turning of a wheel of cycle of birth. നമ്മളൊക്കെ ആ വെയിലിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചങ്ങലയിൽപ്പെട്ടിരിക്കുക. We have to be free from such clutches, fettered to the turning wheel of the cycle of birth. If one walks the noble path, he could escape the fetters. He could escape from the chains. ആ ചങ്ങലയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടാൻ പറ്റും. If one walks the noble path, the earlier told eightfold path, അല്ലെ the noble truth, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, if he walks the noble path, ഈ പാത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ we could escape the fetters, chains. In his hometown in Kapilavastu, on one day he converted 80,000 people. See, that was Gautama Buddha's experience. That was how he found out the truth, how he found out the real meaning of existence. He could convert 80,000 people. Around this mob of beggars, around this mob of beggars, mob means group, flock, കൂട്ടം. ഈ പിച്ചക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ there grew a Buddhist lay community. ഈ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ ഫോം ചെയ്തു. The teachings of Buddha, the teachings of Gautama Buddha, the people learned such teachings, and there was
born a community. Often he would withdraw to a lonely spot. പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം ലോൺലി ആയിട്ടുള്ള സ്പോട്ടിലേക്ക് പിൻവലിയും. He withdrew to a lonely spot to sit and meditate. What was the purpose of withdrawing to a lonely spot? In order to sit and meditate. That was his purpose. He wanted to sit and meditate. This replenished his spirituality. തൻ്റെ ആത്മീയതയ്ക്ക് ഇതൊരു ആഡഡ് ഓൺ ആയി. Replenished. That was added to his spirituality. തൻ്റെ ആത്മീയതയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടി. എൻ്റെ ആത്മീയത ഒന്നുകൂടി that could increase his spirituality. That could increase his spirituality. What is spirituality? ആത്മീയത. He loved everyone and in turn everyone loved him. See, giving and take. Give and take policy. He loved everyone. എല്ലാവരെയും അദ്ദേഹം സ്നേഹിച്ചു. പകരം എന്താ? Everyone loved him. The vast majority of the world's 261 million Buddhists still live in Asia. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് വാസ്റ്റ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ വേൾഡ്, ലോകത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും, about 261 million Buddhists still live in Asia. ഇന്നും ഏഷ്യയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ you can see what was the depth of his mind, what was the relevance of his teaching, what was the importance of his teaching, that we can see in this essay. The above essay is also the answer to Buddha is still present. Buddha എപ്പോഴും പ്രസന്റ് ആണ്. And he speaks to us. നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു. As well as to people of all times. എല്ലാ കാലത്തേക്കുള്ള ആളുകൾക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ he speaks to us. He speaks to the people. Buddha is still present. ഇപ്പോഴും പ്രസന്റ് ആണ്. Let us see the so you can say whether the following statements are true or false, that you can learn through the material. Now we go back to the paragraph questions. I think that is necessary, I think. Okay. Where did Lord Buddha attain enlightenment? എവിടെയാണ് Gautama Buddha or Lord Buddha achieve enlightenment? Siddhartha, 6 years after leaving home, വീട് വിട്ടു പോകുന്നതിന് ശേഷം sat under a spreading boat tree. He sat under a spreading boat tree. ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന, സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന മരത്തിൻ്റെ കീഴിൽ. Boat tree. What was the name? What was the name of the tree? Boat tree. ബോധഗയയിലുള്ള. Legs folded under him. Immobile. What is the meaning of immobile? അനങ്ങാത്ത, ചലിക്കാത്ത. For 7 days and 7 nights. Seeker Siddhartha. എന്താണ് seeker? One who seeks, അന്വേഷിക്കുക. Siddhartha went through a momentous crisis. വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൈസിസിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം, പ്രതിസന്ധി. And saw the light. He attained, he achieved, he entered the world of light. And even after he was known as Buddha, the enlightened one. After meditation under the boat tree in Bodh Gaya, he meditated for 7 days and nights. And at last, he became the enlightened one. Okay. How does he speak to us all? How does he speak to us all? How does he speak to us all? Buddha, Siddhartha, Gautama speak to us all. Whatever our faith, നമ്മുടെ faith എന്ത് തന്നെയായാൽ, whatever may be our faith,
with the universal values of his teachings. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാർവത്രിക മൂല്യങ്ങളോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീച്ചിങ്സ്. It has wisdom, it has compassion, sympathy, compassion, and his humanity, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനുഷ്യത്വം. സോ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുക. His wisdom, his compassion, compassion, sympathy. Sympathy for others, love for others, and his humanity. Those are the things he speaks to us. Next one. What is the legend about his departure from the palace? Legend, ഐതിഹ്യം, about his departure from the palace. He left his palace, as I told you. അദ്ദേഹം പാലസ് തൻ്റെ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ വിട്ടുപോകുന്നു. Departure, opposite arrival. Okay. One day, the Prince Siddhartha rose in the middle of the night. He awoke in the middle of the night, took one last wistful look, eager look, വളരെ എന്താ പറയുക, ആകാംക്ഷയോടെ ജിജ്ഞാസയോടെ തൻ്റെ ഭാര്യയെയും കുഞ്ഞിനെയൊക്കെ നോക്കി. Wistful look at whom? At his wife and child, and slipped away, walked slowly from the palace. He mounted his horse, തൻ്റെ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയിട്ട് mounted, jumped his horse, എന്താണ്, കാന്തക, and rode into the night. രാത്രിയിൽ സവാരി ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് groom, groom means എന്താണ്, കുതിരക്കാരനെ അർത്ഥമുള്ളൂ കേട്ടോ, കുതിരക്കാരൻ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകും. After a while, he sent both the horse and the groom. He left both the horse and groom back, and the horse, it was said, കുതിരയെ പറ്റി പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, died of broken heart, ഹൃദയം തകർന്ന് മരിച്ചു എന്നാണ്. So that was the legend about his departure from the palace. What exactly prompted his renunciation? What is renunciation? Tyagam. Renunciation means tyagam, swayam tyajikkal, self-mortification, roving, wandering about the outskirts of Kapilavastu, outskirts, Randha Pradesh, roving about the outskirts of Kapilavastu. Siddhartha saw a helpless old man, Nisahayanaya, Vaisanaya mentioning, Kandu, a dead man and a holy man. So he saw three types of people: the helpless old man, a dead man, and a holy man. He wondered what caused man's condition of suffering and grief. So he wondered, he thought about wonderfully, what was the cause of the condition of suffering and grief. Man's condition of suffering and grief, മനുഷ്യൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടിനും അവൻ്റെ ദുഃഖത്തിനൊക്കെ എന്താണ് കാരണം? What is the reason for man's suffering, man's grief? What is the reason for that? Though the holy man was clad in rags. Clad means clothed in rags. The rags, കേറത്തുണി എന്ന് പറയും, pieces of clothes, and held a beggar's bowl. കയ്യിലൊരു ഭിക്ഷപാത്രമുണ്ട്, വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടും കീറത്തുണിയാണ്. Bowl. His face had an expression of remarkable serenity. എടുത്തു പറയത്തക്ക ശാന്തത ആ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നു. We can see serenity on his face. We can see calmness on his face. Remarkable calmness. This prompted him, ഇതാണ് പ്രേരിപ്പിച്ചത്, to renounce all material wealth. ഭൗതികമായ സമ്പത്ത്, ഭൗതികമായ pleasure ഒക്കെ renounce ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചതാണ്. This prompted him to renounce, to abandon, to leave out all material wealth and pleasure. So, next question: who were his early teachers? Who were his early teachers?
First he studied with a famous teacher. First he studied with the two famous teachers of Hindu scripture. Scripture means religious books. Hindu religious books അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുയിസത്തിലെ രണ്ട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ. He then fell in with five ascetic monks. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അസറ്റിക് മങ്സിൻ്റെ കൂടെ, സന്യാസികളുടെ കൂടെ ascetic monks who practiced self-mortification, സ്വയം ത്യാഗം, സ്വയം ത്യജിക്കൽ. They have undergone self-mortification, those ascetic monks, 5. So he fell in with the 5 ascetic monks. His common sense told him that extremes like gluttony and fasting were equally pernicious. Again I ask you, what is the meaning of pernicious? Harmful. Gluttony means greed and fasting means upavasa. These are the two extremes of life. One is the desire for eating everything. The other is starvation, പട്ടിണി, scarcity of food. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും, according to him, they are equally pernicious. So trace the temptations that assailed him. അദ്ദേഹത്തെ അസെയിൽ ചെയ്ത, അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിച്ച മറ്റു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയും കേട്ടോ. അറ്റാക്ക്, അസെയിൽഡ്, അറ്റാക്ക്. മാര, the evil one, surfaced to tempt him, came out to tempt him. അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കാനായിട്ട് വന്ന ഒരു ഈവിളാണ് മാര. പരേഡിങ് എ ബെവി ഓഫ് ബിവിച്ചിങ് വിമൻ. അത് അവരുടെ കൂടെ പരേഡായിട്ട് വന്നത് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബിവിച്ചിങ് വുമൺ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ വുമൺ, ടു എറൗസ് ഹിം. ഇവനെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇവനെ ടെംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. സോ who were there to tempt him? Who came there to tempt him? Bewitching woman, attractive woman, beautiful woman came there to awake him and to arouse him, and next assaulting him, attacking him with monsters from the bowels of hell. അവനെ പിന്നെ ചെകുത്താന്മാർ, monsters from the bowels of hell, നരകത്തിൽ നിന്ന്, നരകത്തിലെ നരകത്തിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി മോൺസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നു. Monsters wanted to attack Gautama Buddha. Bewitching woman, they wanted to arouse him. They wanted to arouse Gautama Buddha. Monsters from the hell, they also wanted to assault him. He did not stir from the meditation. But you can see, nothing can change him from the meditation. Meditation എന്ന് വേർതിരിക്കാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. Not even the bewitching woman or the monster cannot make him change his path. He did not stir from, he did not move from his meditation, and thus he triumphed over evil. He became victorious over evil. തിന്മയ്ക്ക് ഓവറായിട്ട്, തിന്മയെ അതിജീവിച്ചു. He became, അല്ലെങ്കിൽ he triumphant over evil. Gautama Buddha, he could be, he was able to triumph over evils. Though bewitching women, monsters from hell, tried to assault him, tried to deviate him from the path, they cannot make him change. Okay, then the next question. What are the 4 noble truths? What are the four noble truths? That is very important, you have to study. The first truth is that life is painful. Okay. The second, that pain is caused by constant, continuous craving for sensual delights. Okay. Sensual delights enjoyed by the senses, then pleasure and material things. The third, that pain will cease when a person is emancipated from desire. All kinds of desire can
emancipation from all the desire. Emancipate, മോചനം നേടുക. Free from, get rid of from. When a person is emancipated from desire. The fourth prescribes, ആറാമതായിട്ട് പറയുന്നത്, the way that leads to cessation of pain. What is the meaning of cessation? Ending of pain. And that is the noble eightfold path. And that is the noble eightfold path. ഏതൊക്കെയാ? Namely, right views, right intention, right speech, right action, right living, right effort, right thinking, and right concentration. These are the eightfold path by which we can be emancipated from all the evils. Eighth question: how does Buddha's teachings different from the Hindu beliefs? ഹിന്ദുക്കളുടെ വിശ്വാസമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം വ്യത്യസ്തമാണ് Buddha's teachings? How does Buddha's teachings differ from, vary from the Hindu belief? The time-honored Hindu belief is that, അതായത് വളരെ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഹിന്ദു ബിലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? Hindu belief is that our soul, on our death, നമ്മുടെ മരണശേഷം our soul enters another body, മറ്റൊരു ബോഡിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അതാണ് ഹിന്ദു ബിലീഫ്. All creatures, Buddha taught, ബുദ്ധം പഠിപ്പിച്ചതല്ല, all creatures are fettered, all creatures are chained to the turning wheel. കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീലിൽ ചങ്ങലയാകുന്നതിനകത്ത് പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. Which jolts us from existence to existence. അല്ലേ? നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മെ ജോൾട്ട് ചെയ്യുന്നു, നമ്മെ കുലുക്കുന്നു. We are jolted, we are moved, jolted. അതാണ് ഗൗതമബുദ്ധൻ പഠിപ്പിച്ചത് കേട്ടോ. നോക്കിക്കേ, turning wheel which jolts us, which move us from existence to existence. ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് നമ്മെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. But unlike the Hindu faith, ഹിന്ദു വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വിപരീതമായി, Buddha held out that, Buddha taught the hope of escape from those who walk the path. ശരിയായ പാത്തിലൂടെ നടന്നാൽ, okay, but unlike means the opposite. Unlike the Hindu faith, Buddha held out the hope of escape from those who walk the path, free from the prison of rebirth, freed from the prison of rebirth, പുനർജന്മം എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രിസണിൽ നിന്നും ഫ്രീ ആവുക. They enter into nirvana. According to Buddha, we enter into nirvana, we enter into deliverance. നമ്മൾ തിന്മയിൽ നിന്ന് മോചനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വേൾഡ്ലി ലൈഫിൽ നിന്നും ഡെലിവറൻസ്, മോചനം. ദാറ്റ് നോസ് നോ ക്രേവിങ്, അവിടെ ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല. നോ ഡെല്യൂഷൻ, നോ ഡെത്ത്, അവിടെ മരണമില്ല, അവിടെ ഡെല്യൂഷൻ ഇല്ല. ചീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രലോഭനം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രലോഭനം, ഇതൊന്നും അവിടെ ഇല്ല. When we enter into nirvana, which knows no craving, അവിടെ ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. നോ ഡെല്യൂഷൻ, നോ ചീറ്റിംഗ്, നോ ഡെത്ത്, മരണമില്ല. മരണമില്ലാത്ത ലോകത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുക. നിർവാണം, ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നു. Describe the lifestyle of Buddhist. അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്താണ്? A Buddhist first vows. ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റിന്റെ vow, vow, വ്രതം. ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റിന്റെ വ്രതം എന്ന് പറയുന്നത്, vow എന്ന് പറയുന്നത് chastity. What do you mean by chastity? ബ്രഹ്മചര്യം, കല്യാണങ്ങൾ, അൺമാരീഡ് സ്റ്റേറ്റ്, ആൻഡ് പോവർട്ടി, ദാരിദ്ര്യം. അതാണ് ബുദ്ധിസ്റ്റിന്റെ
vows. Okay, the followers were to keep no personal possessions. സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും സ്വന്തമാക്കാൻ പാടില്ല. Personal possessions were not allowed except കയ്യിലുണ്ടാകുന്ന എന്താ, ത്രെഡ് ആൻഡ് നീഡിൽ, നൂലും സൂചിയും മാത്രം. എ ബെക്കിംഗ് ബൗൾ, യാചിക്കാൻ ഒരു പാത്രം. എ റോസറി ആൻഡ് റേസർ, റോസറി ഇതാണ് ജപമാല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊന്ത. ആൻഡ് റേസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. വിത്ത് വിച്ച് ടു ഷേവ് ദെയർ ഹെഡ്സ് ആസ് എ ടോക്കൺ ഓഫ് ഹ്യൂമിലിറ്റി, എളിമയുടെ ഒരു ടോക്കൺ എന്ന രീതിയിൽ ഷേവ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന റേസർ. എന്തൊക്കെയാണ്? പേഴ്സണൽ പൊസഷൻസ് ഒന്നുമില്ല എക്സെപ്റ്റ് ത്രെഡ് ആൻഡ് നീഡിൽ, ബെക്കിംഗ് ബൗൾ, റോസറി ആൻഡ് റേസർ. ഓക്കെ, they were to own 3 yellow robes, മഞ്ഞ വസ്ത്രം 3, made from discarded rags, കീറത്തുണി കൊണ്ട്, എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞ കീറത്തുണി, അതുകൊണ്ടുള്ള 3 yellow robes. Thus the followers were a mob of beggars. അതാണ് പിച്ചക്കാരുടെ വേഷം. They are the mob of beggars. They are the group of beggars. Describe Buddha's personal lifestyle. വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ജീവിതം എന്തായിരുന്നു? Buddha was happiest outdoors, especially in the forest. He was the happiest. ഏറ്റവും ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു വനത്തിലെ. നോയ്സ് ബോധമേടിക്കും, ശബ്ദമൊക്കെ അവനെ ശല്യപ്പെടുത്തി. ഓഫൺ he would withdraw for periods, പീരീഡുകളോളം അദ്ദേഹം പിൻവലിഞ്ഞു നിന്നു. He would withdraw for periods to see him to some lonely spot, ഏകാന്തമായ സ്പോട്ടിൽ ഒളിഞ്ഞു നിന്നു. allowing but one monk to bring him food. ആരെയും അനുവദിക്കുന്നില്ല തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ, ഒരു സന്യാസിനെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നില്ല. in order to bring him food. his calm and എന്താണ് immutable serenity, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശാന്തത, അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ, ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ സെറേനിറ്റി, ശാന്തത, ഒരിക്കലും മാറില്ലായിരുന്നു. There was always begins a serenity on his face. Okay, ശാന്തത is calm and serenity. Immutable means unchangeable serenity, were constantly replenished by meditation. ധ്യാനത്തിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനായിട്ടുണ്ടായത് ഈ പറയുന്ന സെറേനിറ്റി ആയിരുന്നു. calm and serenity that added to his meditation. So that is the end of the class. So thank you.